and I do Megbeszélte az one osztálytársaimmal, person hogy ők go is there. eljönnek tanulni, de nem And the volt ott master senki, looked at egyedül me. He mentem said, el. "You the one?" They said, "We have about few people want to come." He said, "I don't know." He said, "Me." He said, "Oh, that's good. Come." És kérdezte a So it's mester, hogy very egyedül straightforward. You tell jöttél, me hol that you vannak a want feel többiek. chi, so why don't you just focus in your abdominal area? And that's all. És And he tapped my megtanította, hogy érezzem abdominal a and let me bucsit. focus on it. Azt And mondta, that hogy érintsem night, meg a he said, köldökömet, és so he said, if fókuszáljak you oda. feel anything, you come back to see me. So I Aztán azt mondta, go hogy ha home, érzel I majd focus, valamit, akkor touch the gyere vissza, navel, menj haza, gyakorolj, és gyere majd vissza, and ha érzel started to valamit. focus on it. And after for a while, És I feel elkezdtem warm, gyakorolni, and energy started to move. And that's és how I idővel start my elkezdtem érezni, journey van from ott that valami time and melegség, until és now. I elindult still az energia. És focus azóta on is that. ezt csinálom. Erre a pontra fókuszálok. És biztos vagyok benne, hogy ezek a gyakorlatok Because annyira my egyszerűek, hogy bárki master tudja őket actually csinálni. transmitting the energy. And actually I A learned mesterem az how átküldte to az transmitting energiát, it. és megtanultam Okay. én is, hogy So tudok most energiát people that továbbítani. when they are more focused, follow the instruction well, and És my legtöbb ember, hogyha instruction also fókuszál, carry és követi energy. az oktatót, And in the basic az training also instrukcióim we energiát hordoznak help magukkal. transmit energy for you to feel energy and to practicing it. So that is the És megtanuljuk, hogy tudunk Tao ráérezni az practice that I energiára, learned. és hogy tudunk egyedül is So all gyakorolni. the Tao practice Erről I szól a learned Tao, amit is én how gyakoroltam. to have good heart, doing good. All you do have a good heart and want to do something good. That is the simple part in the Tao. Say, this is the path. Az egész arról szól, hogy You jó just have a emberek good legyünk, heart, és jó you dolgokat have good energy. csináljunk. Jó And you want szívűek to do legyünk. good, Jó energiánk want to legyen. help people, expect nothing in return. And that is only, sometimes we saw a treaty of the Tao. You have good energy, good heart, good Ezt a Tao energy. And útjának now you hívjuk. practice this, you Ha have jó good szívű energy. vagy, jó energiáid And vannak. that is the very simple. Tao path is very simple. Tao nagyon-nagyon egyszerű. Hamarosan megosztasz velünk néhány gyakorlatot. De még ha beszélnénk nekünk arról, Chia mester, a legutóbbi 18 hónapról, ugye nagyon zavaros időket éltünk. Érzelmileg nagyon kimerültek az emberek, fizikailag is kimerültek. A kérdésem az, hogy föl tudjuk-e építeni újra ezeket az energiákat, és hogy tudják a Qigong gyakorlatok segíteni az embereket. When they started to turn inwardly and started to simple smile inside, and they started amikor to elkezdünk aware befelé fordulni, because magunkba nézünk, their mind are so moving, they cannot focus. Elkezdjük So usually átalakítani I az tell them to energiákat. touch the navel and focus. Általában azt tanítom, hogy érintsd meg a köldököd, és fókuszálj oda. And Az when they alhasadra can fókuszálj. focus on it, very quick the megtanulsz arra mind can fókuszálni, calm down. Energy settle nagyon down. gyorsan megnyugszik az Now elme, they stress. lecsendesedik az They elméd. know that they started to control the stress. Yeah. És így kontrollálni tudjuk a stresszt, a feszültséget ezzel. So when we started to focus in the abdominal area, there is Amikor in the elkezdünk a Tao we hasunkra believe there is fókuszálni, a battery, a power Tauban plant úgy hiszük, also. hogy ez egy So when you akkumulátor, egy focus on this erőmű, ami area, ott van a you get hasunkban. energy power. And Hogyha energy ide started to fókuszálunk, move. akkor energiát nyerünk innen, és With elkezd that, you mozogni az started to energia. have more energy. And the stress, És egyre több energiát because lesz. the more stress is the mind so wandering around, and we scatter and we lose energy. Ugye a legtöbb feszültséget az okozza, hogy elkalandozik az elménk, és ezzel energiát veszítünk. Yes. Mm-hmm. Yes. We like to show you and you can take something tudjuk back kezelni. home. The first step, Ugye most meg fogok nektek mutatni we like to gyakorlatokat, show you amiket that haza the tudtok majd stress innen vinni. always start from the brain
and the spinal cord. Because when we think of Először is something, we meg said of fogom mutatni, something, hogy a feszültség it's mindig az transmitting from the elménkből brain to indul the ki, és a nervous system, gerincünkből. and the nervous Az system agyunkból a go to the feszültség átmegy body az organs idegrendszerbe, and a part of the body. és az Now idegrendszer, we ugye, ami feel very behálózza a stressful. testünket, a szerveinket, Okay. And és stress ettől nagyon feszültek leszünk az egész very testünk, affecting the organ. Echo. és ez nagyon rossz hatással van a szerveinkre, ez a And very feszültség. affecting the organ. Now, the first step we have to do is how to do the, we call simple spinal cord breathing. Okay? A legfontosabb, hogy megtanuljuk az egyszerű gerinclégzést. So when Ez we, az első lépés. So very simple, we start with aware your spinal cord. So we're going to Először is inhale, figyelünk a breathing. gerincünkre, So when you inhale, exhale. és a And légzésünkre. after that, we're going to add up a golden light and cloudy color when you exhale. You let go, the Először first csak a part is légzésre when you figyelünk, és a gerincre. exhale, you exhale cloudy and gray color. When you get the Aztán a színekre is cloudy and elkezdünk gray color figyelni. in negative energy. And you let them go Belégzésre out, aranyszínű down fényt to the szívunk earth. be, kilégzésre pedig szürke So, negatív energiát fújjunk ki We magunkból. inhale. So you Belégzés, curve your back like this. And when you exhale, homorítjuk a you hátunkat, tuck the sacrum, sink your kilégzésre lumbar, behúzzuk a kerescsontot, and sink your chest, besüllyed a mellkas, and inhale, a levegőt. breathing in. Belégzés, Golden light into your brain and your aranyszínű spine. fényt az agyunkba és a Exhale, gerincünkbe. cloudy and gray color out. Kilégzés, let's szürke do felhőt together. fújjunk ki magunkból. 9 times. Inhale. 9-szer ismételjük. 1, Belégzés. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Breathing. 5. Feel you breathing through your brain and down your spinal cord. Okay. Érezd, When hogy you belélegzed az cloudy agyadba and és a gray color gerincedbe. out. Inhale, golden light in. Exhale, Aranyszínű cloudy gray fényt color out. lélegzünk be. Kilégzésre pedig szürke felhőt fújjunk ki magunkból. 8, 9. 9. And rub your hand warm. Cover your sacrum and Szedőrzsöljük a cranium. tenyerünk, hogy And meleg feel legyen, nice and warm. letakarjuk a kerescsontot és a tarkónkat, And feel energy flow up from the brain down to the sacrum and to the és érezd, hogy az energia áramlik a kerescsonttól az agyadhoz, Feel energy. agyattól a kerescsonthoz. Feel energy flow and smile. Smile. Érezd, When hogy you áramlik az learn energia, how to és smile to your mosolyogjál. brain and learn how to smile to your spinal cord, the stress. Tanulj meg mosolyogni az Start to go agyadra away. és a gerincedre, Smile. és a stressz már is The inner eltűnik. smile. If you get it, Belső mosoly. you really know how to control your stress. Hogyha megtanulod, akkor kontrollálni So, fogod tudni a stresszt. And rest. So you, Pihenünk. if you can do 3 times, it's good. 3 times, 9. Okay. So let's do one more. Ezt érdemes Inhale. I'm 3-szor doing this 9 way for you. ismétlést Inhale. csinálni belőle. Belégzés. 9 times kilégzés. yourself. Count. One more time. Még egyszer. Cloudy and gray color out. And rest. Szürke felhőt fújjunk ki Feel magunkból. Golden Megpihenünk. light coming into your brain. Érezd, az down to aranyszínű your fény spine megérkezik az agyadba, And smile le a and gerinced relax. mentén. És mosolyogj, lazíts. Feel good. Feel nice. When you smile, Kellemes the stress érzés. gone. When you cannot Amikor smile, mosolyogsz, a the stressz stress is eltűnik. not there. Stress is there.
And when you do Ha the nem spinal mosolyogsz, cord akkor ott van a breathing, you're feszültség. opening the pathway, so energy can come in and make you more relaxed and calm, and you És feel ha a gerinclégzést végzel, akkor megnyitod a csatornákat, és relaxed szabadon tud áramlani az mind. energia, és ettől ellazulsz. Lazíts, mosolyogj. So this is a simple one. There are many other exercise, but this is simple if you get that. Ez egy nagyon Now, egyszerű another gyakorlat. part that we sit too long in our office or in our working place. So Másik we call gyakorlat, a hogyha túl crane sokáig neck. ülünk az irodába. A crane neck is good to practice. A darunyak, ezt So nagyon crane jó neck gyakorolni. is so you stretch your neck like very long. You stretch your neck long Hosszúra kinyújtod a and you make a nyakadat, circle. és egy kört írsz le. And exhale. Kilégzés, Inhale belégzés. and exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Belégzés, Exhale. kilégzés. At least 9 times rest and rock your spine. Legalább 9-szer ismételd, Rest és and rock your ingasd a spine. gerincet, pihenjél, lazítsál. That's mine. The whole key to counteract your stress is the smile. When you're not smile, A you're kulcs a stressed. mosolygás. When Ha you nem smile, mosolyogsz, akkor feszült you're leszel. relaxed. That is so simple. But Ha sometimes when mosolyogsz, we're ellazulsz, stressed, ez we don't ennyire know how to egyszerű. smile. So in a És doubt amikor state, feszültek you vagyunk, need to akkor nem tudunk practice how to mosolyogni. smile. De gyakorolnunk kell, Okay. azt mondja. Ahogy And how gyakorolnunk to kell a mosolygást. let go. So És rock gyakorolnunk kell az and elengedést. smile. Ringatjuk, Mind loosening mosolygunk, your neck and loosening your ellazítjuk whole a spinal cord. nyakunkat. Az egész gerincet ellazítjuk. Let's do one more time. Crane neck. Exhale. Még egyszer a darunyak. Kilégzés. Inhale. Exhale. Belégzés, kilégzés. Inhale. Exhale. Kilégzés. 9 times. 9-szer. When you finish, you rest, rock from the sitting bone És a and végén smile to your pihenünk, spinal és cord. az ülőcsontunkat ringatjuk el a most- gerincet. When it's stressed, always is in the spinal cord first. Because from the brain, Amikor passing feszültek down vagyunk, to az mindig spinal ott cord. van a So when gerincünkben. you Gerincünkben és az can rock your agyunkban. spine, the spinal cord Ha breathing and ringatod a the gerincet, neck, and csinálsz gerinclégzést és mind the darunyakat, key, very és simple. mosolyogsz. Smiling Mosolygás to a your kulcs. brain and Nagyon egyszerű, smiling mosolyogsz az to your agyadra, neck. So you rock, smiling to your neck. mosolyogsz a nyakadra. Oftentimes when we stress, the neck very tight tension, very tight. So when you Általában rock, feszültek you vagyunk, stresszesek, akkor nagyon merev rock a your nyakunk. neck. Mozgatnunk kell. Sometimes we say count your blessing. You count your neck, seven pieces of bone. So you count them 1, 2, 3, 4. Számold meg a gerinc, Six, nyaki gerinc, seven. csigolyákat, mind a 7-et. Okay, now, and we have 12 thoracic. So you rock and you count És van 12. 12 háti csigolyák. 2, Számold meg őket, four, ringasd őket. 5, 6, 4, seven, 5, 6, 7, 9, 8, 11, 9, 10, 12. 11, 12. When you can count and rock on the spinal cord, you get rid of the stress. Now 5 pieces Ha of megszámolod lumbar. őket, és átmozgatod a gerincet, akkor eltűnik three, a feszültség. 4, 5. 5 árnyéki You csigolya. focus in your place that where you are the most stressful is your spinal cord. Your neck, Arra your a spinal területre cord, fókuszálunk, your ami lumbar. a legstresszesebb. rock, A gerincünk, And a this thing you nyakunk. can do it in your sitting, in your table. Okay, we Ezt sit too bárhol long tudod csinálni. and we don't move. Túl sokat ülünk, And with nem the mozgunk eleget. stretch, we get more, and it make us pain and sick. És Because ez the fájdalmat, stress betegséget okoz.
make everything Sok-sok feszültség. Not very good active way and energy blockages. Okay, so that is the Mert a stressz az when blokkolja you az can energia áramlását, megbetegít minket. and when you do this, you get more energy. Okay, now the another simple part that we know is Ezt csinálod, több energiád lesz. Még egy egyszerű When you gyakorlat a learn hasi to érzés. learn how to breathe abdominal breathing, you turn this. The abdominal is where our digestion, our absorption, the sexual organ is below, and here the absorption, and here the digestion. Okay. Fönt az emésztés, középen a felszívódása, a The tápanyagoknak. digestion is where it can give us more energy, and digestion absorption. Okay. So that is where energiát, you az emésztés és a felszívódás segítségével. You just rub your abdominal for a while. Amikor fáradtnak érez magad, csak dörzsölj a hasadat. In the Tao talk about this abdominal many thousand years. Yes, everything is always start from here first. And this a few years ago, the West discovered that they discovered the best of the best anti-aging process. And all they know, they said, if you can make your digestion, absorption, elimination well, you have anti-aging. That is ezzel, hogyha rendben van az emésztés, a felszívódás, a kiválasztásod, ez a legjobb élethosszabbító gyakorlat. Warm and do a simple abdominal dörzsöld meg, hogy meleg legyen, és csinálj egy egyszerű hasi légzést, és több energiád lesz. So you transforming the fatigue into vitality. Okay? És so you átalakítjuk a fáradtságot vitalitássá. So you do 9 times or 18 times or 36. So you see? 9-szer, 18-szor, 36-szor ismételd. I do 9 times. Now, you touch the navel. When you do 9 times and you touch the navel and you feel inside there warm. És érzed, hogy valami melegség van, kellemes meleg érzés a hasadban. The energy, we call chi. And when ez you az feel energiának, a chi-nek az érzése. Energy in this abdominal area, in the Tao said, this abdominal area, you can store energy. You can store energy. És a Tao azt mondja, hogy itt tudsz tárolni energiát ezen a területen. And you are aware of it. So in the Tao where they emphasize that the abdominal area, actually, this is the West discover. We call the ezt fedezte fel a nyugat, Willy-nek hívják. The intestinal stuff from the esophagus, stomach, small intestine, large intestine, the construction nyelőcső, of the gyomor, intestine vékonybél, vastagbél, is és így néz ki a bélrendszernek a szerkezete. Úgy néz ki, mint egy akkumulátor. Energy. Now, és energiát tud tárolni. the West discovered this, but they don't have anything further on for that. But the Tao discovered this thousands and thousands years. So every time they do, they always rub the abdominal warm and focus in your navel and you feel warm. And after that, you do abdominal breathing. So they do it, that rub 36 times. Rub it clockwise. This is clockwise. We have rub clockwise and counterclockwise. És annak ellenkezően is csináljuk. So your palm, you see, you rub it. And you count 9, 4 times, 36. 18, 36-szor. You smile and feel abdominal warm. Now this is the most simple way to transforming the
Ez a legegyszerűbb módja, the fatigue hogy átalakítsuk a into energy. feszültséget, a fáradtságot And when you energiává. rub 36, you touch the navel. 36-szor körbedörzsöljük, és utána megérintjük a köldökünk, és érezzük, hogy melegszik a hasunk. This is like battery. When you rub them, it generates electricity. Taóban azt mondjuk, ez olyan, mint egy akkumulátor, hogyha dörzsöljük, elektromosságot termel, és azt tárol. Because it's a battery. Itt tudjuk tárolni az energiát. Bio battery. So, ez egy nagyon nagy so the Tao bioakkumulátor. always says you have to charge. It's just like charging. Töltenünk kell ezt az akkumulátort. Bio battery, you charge them. Ezt a bioakkumulátort töltenünk with kell. the universe. Ezt az univerzummal your feet töltjük. touching the ground, your head touching the heaven, and your dantian lábad megérinti a talajt, so earth negative, megérinti az eget, és középen van a akkumulátor a hasadban. And the positive Y, when it come to the alulra jön a negatív töltés, felül a pozitív töltés. And this is the battery, it can store energy. So és when you rub your abdominal warm, 36 times, and you dörzsöljük a hasunkat 36-szor, warm, nice. Megérintjük a köldökünk, érezzük, hogy melegség van, melegség, kellemes meleg érzés, tűznek is szoktuk hívni. So if you do every day, a tűz. You have energy. And this is real. Ha minden nap csinálod, akkor every lesz morning is my ez igazi habit. energia. This is up to 40, 50 years now, 50 years. I teaching is actually now plus the Thailand and the US and Europe and the world is about 50 years together. And every morning I always do simple. I wake up, I lay down on the bed and touch minden my reggel navel. ezt csinálom, nagyon egyszerű I gyakorlat. touch my navel. I focus on it until Megérintem the a energy comes. köldökömet reggel. Amíg If az I can get my energia energy áramlik, warm and activate, we érzem a call melegséget. warming the stove. Activate your stove. Fölmelegítjük So you a just touch kályhát, and úgy focus. szoktuk hívni ezt a gyakorlatot. And oftentimes my experience is that when I touch and I focus it for a while, I feel some pain. Somewhere I have feel pain, that means some area is not right. So the chi that I have is starting to fix and repair that area. So energy És ha is valahol always fájdalmam van a testemben, have az energia intelligence. megtalálja When a the problem is fájdalmat, és fixing. oda áramlik. And when Intelligens energia I tudja, hogy feel hol van the rá pain, szükség. I think that I say, hey, my chi are fixing me, and I'm very happy. If that day, if I not focus, I don't feel any tudom, hogy a pain. chi az meg fogja Or feel some gyógyítani, kind of megjavítja soreness azt a or pain. területet. And now, if you do every day, very quick, and you've started to feel that the Ha pain is minden not nap there. gyakorolsz, akkor nagyon gyorsan So that érzed is az the, energiát. But in a daily time, if you can, just rub it warm. Rub it warm. De napközben is bármikor, the csak kidney and dörzsöld the back meg, here. hogy meleg legyen, Okay, rub the és kidney. dörzsöld meg a So veséket, és two itt parts that the hátul Tao over concern that if you make your kidney warm, melegítsd and your a abdominal veséket, warm, tartsd őket and that melegen, is melegítsd a so hasadat. the Dantian is the first battery, or we call first power plant, and the kidney we call Dantian az első the erőmű, secondary plant, power plant. Okay. a vese So if pedig a this one második warm and kidney erőmű. warm, you have very good energy. So very simple Ha also. ezeket Just melegen rub the hand tartod, warm akkor and rub sok your abdominal energiát nyersz and innen. rub the kidney at the back, and you feel warm. Meleg tenyérrel Now you dörzsöljük a hasunkat, a vesénket. you change the fatigue. You're transforming the fatigue into energy. You feel tired, you do És it. most átalakítjuk a fáradtságot energiává. Emotional stress that we're talking about is the spinal cord. If you can do if you don't want to stand up, you do the crane neck. Csinálhatod ilyenkor a garunyakat. And you rock your spine and you smile. Ringatjuk a And gerincet, now when mosolygunk. your brain relax, your spinal cord relax. Az agyad Now, ellazul, a gerinced when you ellazul. stress, the most stressful people don't know it. Is your spine. Is your spine. You don't know it. Legfontosabb, hogy So amikor if you can feszült just vagy simple stresszes, vagy a you don't gerincedről have van to do szó. too much also. You can do like this, simple. Csak ilyen egyszerűen is csinálhatod itt fönt a nyakadnál.
at least 9 times. And rest, rock a little bit, and smile to your spinal cord. Ringast, Now, that is so simple to get rid of the fatigue, stressfulness. Okay? Így nagyon gyorsan meg lehet szabadulni a fáradtságtól. Rubbing this abdominal area, rub it. When you rub this abdominal area, and rub your kidney here, kidney. Dörzsöljük a veséket. Now, when you do that, and you touch the navel, you feel your abdominal warm. Aztán megérinted a köldököd, és érzed, hogy melegség van. When you have more energy, and you have to learn how to smile. You have to learn how to smile. You know, so they say when you smile, you're happy. When you're happy, you smile. That's all. Amikor boldog vagy, akkor mosolyogsz. But smile, you can train. Okay, train to be a genius smile, not salesman smile. A genius, a real. You feel I'm smiling. I'm really smiling. People, when you learn how to, at home in the morning or evening, learn how to smile to yourself. You really get rid of a lot of stressfulness in life. And in your daytime, when you're very stressed, befelé mosolyogni, sok-sok feszültségtől tudsz megszabadulni. It's very simple, touch the navel and smile down into the navel. Érints meg a köldököd, mosolyogjál a köldöködbe. Csinálod a darunyakat. Smile out to the spinal cord and feel your spinal cord warm and nice and relaxed. The stress go away. Nearly immediately the stress go away. Okay? Szinte azonnal eltűnik a feszültség. And when you fatigue, no energy, rub your abdominal area. Ha fáradt vagy, nincs energiád, akkor dörzsöld a hasadat. So when you rub the abdominal area, amikor ezt dörzsölöd, and after that you do the abdominal breathing, aztán csinálsz néhány hasi légzést. 36 times very quick, and you touch, and you feel warm and nice. És megérinted, érzed a kellemes melegséget a hasadban, és már is van energiád. About 5 to 10 minutes, you can really get rid of your fatigue, and you have get rid of the stress. Megszabadulsz a feszültségtől. And you can do that every day. I do it in the morning. Ezt minden nap tudod gyakorolni. Én reggelente szoktam, esténként is szoktam. Very simple, because everybody, we live in a very stressful world. We listen to the news, we already stressed. So stressed, okay? With all the COVID, and it never finished yet. It's continuing on. And now many people talking about we have to live with the COVID. Okay, living with it. És sokan azt mondják, hogy the same thing like the flu. Örökre a Covid-dal fogunk élni. Now we live with the flu, you know, and we prevent it, and we live with the flu. So that is the if you get this part of inner smile, and the smiling, just turn out to smile, close your eye and smile inwardly. Okay, if you can, a szemed és mosolyogjál befelé. Heart is the part that when you smile and you feel love, joy and happiness, and you feel a szeretetet, örömöt, boldogságot. And when you smile, and when you feel more, when you want more energy, rub your abdominal. The hand gives energy, electricity, and this is the battery. So when you rub like this, Ez adja az elektromosságot, és itt van lent az akkumulátorod a hasadban. Ez adja az energiát az akkumulátorodnak. Stress always in the spine, so the spinal cord breathing. A feszültség pedig mindig a gerincben van. Very simple. Csinálj ezeket az egyszerű gyakorlatokat. This is true. I do my practice. I give you the one that I practice. And it's still doing. Azokat mutatom meg, amiket én is szoktam gyakorolni, ezeket a gyakorlatokat. When in a workshop, the Qigong will always, you know, my expert is, I can teach you how to feel energy.
I don't know. This Én meg tudom neked tanítani, hogy hogyan I think érezd az that's in my energiát. specialty now for up to 45 to 50 years. This is my Ez a specialty. But specialitásom, when I így learn with 50 my év master, tanítás után. he also transmit the energy to me. And for me És now, megtanultam a mesteremtől, hogy kell online, I don't energiát know, just továbbítani. guiding you through, people feel energy. And it's És so így online important part, you is follow működik a the, dolog. we call the word, the power of the wording, okay? When I guiding De you, kövesd a the szavakat, energy are amiket passing mondok, through a the szavak guiding, erejébe guiding. hiszünk. And you follow the Ezekkel a pattern szavakkal that megy I az energia guiding you, hozzád, the power of the és word, kövesd azt a mintát, amit én mutatok okay? neked. Power of energy of the wording, okay? It passing to you. And when you follow És így the hozzád pattern, áramlik you az feel energia. energy. And very Hogyha important, követed ezeket a you continue gyakorlatokat, oda practicing áramlik it, az keep energia that hozzád. energy. And now you have energy. És már Qigong is is lesz my expert. energiád. And Qigongban vagyok a we have, legjobb, szakértője vagyok a so in Qigongnak. online now we can make it into a series of, I gathering all my best Qigong into one season here. In we call 4 seasons. So we are transmitting this to you. And És a Qigongom legjobbát beleraktam egy ilyen online no tanfolyamba. difficult. I don't want too much complicating movement. Ezek But nagyon egyszerű every gyakorlatok, set of Qigong, nem szeretem a it túl generate bonyolított different kind of gyakorlatokat. chi and energy. Yeah, and that's what the Qigong are. Okay. Erről szól a Qigong. So I'm moral. Oh, we have one sound we call the healing sound. Van egy we hangunk, have all amit together gyógyító 6 hangnak sound. hívunk. Let's do the Összesen lung 6 ilyen sound. hangunk We van. do the now we have to really take care of the lungs, you know. And Most the nagyon lung kell sound vigyáznunk a like tüdőre. it's a snake sound. If you do this sound every day, your lung will be very strong. Okay, very simple. Ha minden nap All you gyakorlod do ezt a is hangot, inhale, akkor megerősíted vele a tüdőt. exhale. Belégzés, kilégzés. So you see here, like a snake sound. Mint a kígyó. But one long sound only. Egy hosszú hangot. So when you do this sound every day, three times long as you can. Minden nap gyakorolt 3-szor, olyan hosszan fúj, amilyen hosszan csak tudod. And that's what the Tao ez a hang az discovered, aktiválja a tüdőt. a good organs sound. And that is 5 major organ sound plus the triple warmer sound. So 6 sound. És a hatodik a 3-as melegítőnek a hangja. Is the good sound of the lung. So sometimes the lung gets sick. When the lung gets sick, they have a bad vibration sound. So when you do this sound, you actually help so let's do the sound. So inhale. Gyakoroljuk ezt a hangot, belégzés. Sing your chest. And inhale. Breathe in the white light into your lung and do the sound. Fehér fényt lélegzünk be a tüdőbe, Cloudy, és gray kifújjuk a color, hangot. sick energy from the lung Szürke coming fényt out. fújunk ki magunkból. Inhale. Belégzés. And when you do that, now you feel your lung growing, white light, white light, white light, white light. This sound and the color alone will protecting you. It's really, really protecting és ez your a szín, ez megvéd téged. And give you a stronger and healthy lung. And the sound is very important because the sound of healing, the sound of healing, okay? The sound of healing. Okay? Ez egy gyógyító hang. So yes. Okay. Mora, we're going to show this. Yeah. Köszönjük szépen, Chia mester. Mindig lenyűgöz, hogy mennyire egyszerűek ezek a gyakorlatok, és azonnal érezzük a hatásukat.
Osszátok meg itt a chatbe, a kommentekben, hogy érzitek magatokat, éreztétek-e a gyakorlatok hatását. Novemberben lesz egy csikunk tanfolyamunk online. Yes. Ezek a tanfolyamok nagyon jók emelni az energiaszintet, az immunitás erősítésére. Az első tanfolyam a belső alkimia alapok és gyógyító szerelem lesz. Next. Jim. Ja, a szexuális alkimia az egyik leghíresebb tanítás a Chia mesternek. A szexuális energiákkal erősítjük meg a testünket, lelkünket, szellemünket. Aztán a következő a krénioszakrális csikung tanfolyam lesz, és bölcsesség csikung. A legfontosabb energiapumpákkal dolgozunk, az idegrendszerünkkel dolgozunk. Bölcsesség csikung pedig az agyunknak az erejét erősíti meg. Ezt mind megtaláljátok Mantak Chia weboldalán. Aztán lesz őssejtcsikung és ötelenes csikung. Hogy tudjuk motiválni magunkat, hogy gyakoroljunk. Sokkal egyszerűbb néha, hogy csak leülünk és bámuljuk a tévét. Van valami ötleted, hogy tudjuk magunkat motiválni, hogy inkább gyakoroljunk? To get some energy. Energy is legfontosabb, hogy and after that, when you feel energy, you have more energy to motivate you to do things. When people are watching TV, the TV saps our energy and you're so exhausted, you don't want to do anything. But I watch TV. Sometimes I also watch movie. Why not? But I do. Sometimes I watch the movie and I do my qigong or do my practice. You know, I just do it. A film után ugyanúgy megcsinálom a qigongomat. You train yourself to do like sometimes just doing qigong. You don't need much focus, but you can watch it, and that is that if you meditate, definitely you want more quiet part. Yeah. So qigong part, minél többet meditálsz, annál jobban lecsendesíted az elméd. And you just have to make a habit. I have to do it. 5 minutes, 10 minutes a day to feel the energy, 5 perc, 10 perc is nagyon jó. And if you experience that when you spend 5 minutes and you have more energy, you do more now. És minél többet gyakorolsz, annál több energiát, ezt annál többet tudsz csinálni. Tudjuk ágyba fekve is csinálni az akkumulátorok töltését. You can do, when you lay down the bed, you can rub your abdominal, you touch the navel and focus in the navel and feel the navel warm. Because the Tao always regarding this is a battery. So when you rub it or you focus on it, we call charging the battery. Okay? And this is I have to do it every day. Every morning I do it. Ezt minden nap csinálom. And now when I touch here, energy come, and I wait until the energy come, light comes. Jön az energia. And different light coming in.
And I just let it come by itself. I don't do anything. I don't do anything at all. Nem kell semmit I csinálni, just let csak the hagyom, light hogy come. jöjjön a Different fény, kind of jöjjön light az coming, energia, light coming. That's all. többféle And when I say fény. I have enough light, my cell, my brain, my cell get the light, and that's all finished. Ha van elegendő fény, akkor Very feltöltöm simple. az agyamat, a sejtjeimet. Nagyon That's egyszerű. all. Now, when you get this, focus on the energy. Yeah. Fókuszálunk az energiára. Hogy tudom elindítani az energiát, hogyha az valahol megreked és nem áramlik tovább. People have sickness or problem or we call blockages. And néha az embereknek vannak különböző elakadásai, blokkjai. Okay, so sometimes I don't feel warm. So the simple easy way, get a hot water. Slowly drink the hot water. Ha nem érzem melegséget a hasamba, akkor a legegyszerűbb iszok Very egy slow, pohár meleg drink vizet. hot water. And after Lassan, that you feel forró warm vizet inside you. Okay, especially in és a cold country in the morning. belülről. Drink a hot water. Slowly, Ugye reggel egy pohár meleg vizet. After that, apránként, apró you kortyokban. And gather the heat in the Megdörzsölöd a hasam. Now you started to get Összegyűjtöd a hőt a the hasadba. Tantien fire. We call activate the Tantien Érzed a fire. Tantien tüzét. Tantien tűz aktiválódik. Következő kérdés, hogy valakinek eltávolították a hasnyálmirigyét, és I asked this question to my vastagbélrákja van, hogy master tudja before. csinálni a gyakorlatokat. And he said, Ezt én is megkérdeztem a he don't know mesteremtől. much about this modern kind of sickness, but cancer is, Ő nem sokat he tud know ezekről a that modern cancer is betegségekről. our own cells, but it turned to Ugye be a our rák like a sejtek a traitor saját from sejtjeink. inside. Okay, so the azok whole belülről key is that jönnek. if you have enough chi and you smile to them and you want them to be coexisting, you say, hey, if you keep on doing, you're sending love and smiling to them, and people, I have more and more people now have cancer. They just simple smiling and qigong practice. They started to feel the improvement and testing the cancer counting and everything, and they're better. The thing is that the way that we are doing now is we're fighting them and killing them, and they become our enemy. But cancer is always there, waiting for us to trigger them up. Okay, so I believe that whatever you do already, you can add up this inner smile and smiling to them, and keep on talk to them that hey, we are the same, it's the same cells. Okay, but they turn into a traitor. Mondd nekik, hogy ti is az én sejteim vagytok. And go against us. So we can smile to them jó kapcsolatban velük, hogy ne forduljanak ellenük. We have to be coexisting, not fighting and killing each other. Rájuk, beszélünk hozzájuk. And people see that this one works that way. És ez így működik. That's good. Valaki kérdezte, because yawning is gerinclégzés közben kind of stagnant energy out of the body. Okay? Igen, az ásítás so azt when jelenti, you hogy do it in the beginning, you do it yawning a testünkből. Or belching. Some people belch. I belching. I do any qigong in the morning. I belch. I always belch. And when I belch a few times, I say, I'm good. I'm very good today. I belching is my favorite in the morning when I do the practice and the qigong and everything. And I know that I get rid of the gas trapped in the body. Tudom, hogy megszabadulok a beragadt gázoktól a testemből. You have to make a practice that yawning with the practice. Yeah. Még egy kérdés. Érdemes mezítláb gyakorolnunk az akkumulátorok töltése gyakorlatot?
Ez délután óriási vihar van itt Chiang Mai-ban. Okay, you see me? Okay. So just now the question, can you repeat the question again? Igen. A kérdés még egyszer, hogy mezitláb érdemes-e a akkumulátortöltő gyakorlatokat csinálni? For me, when I go outside, I don't care about that. Okay. And the shoe, usually, I wear rubber shoe. Yeah. I mean, in the Tao practice, they always like to be connecting with the earth. Okay. But for me, when you practice to one level, your mind connecting with it. So it's not matter now. Yeah. So when you practice standing, and you feel, and when you extend your, so the way they do is when you stand, and you squat down a little bit, and you feel energy extended down to the ground. You keep on feel that you're extending energy down to the ground. Now you're connecting with the earth. Ekkor már kapcsolódtál is a földhöz. Yes. The whole Tao said, we forget our battery. That's the whole key. You said you have a very expensive $1 million car, but the battery not good. That's all. I don't know. You run for a while, and the battery die. And you have no battery. That's all simple. $1 million car, use, but battery not good. Now, we're already talking about this abdominal area. And that this abdominal area like a battery. Ez olyan, mint egy akkumulátor. We have this abdominal, it's like battery. We can charge them with electricity. And that is the major key. So if you know energy and if you focus on fatigue, you focus on pain, muscle pain, but you don't focus on the battery. You can make your car very beautiful, but the battery not good. So abdominal breathing, rub your abdominal, make your battery charge, and you have more energy. No, sir. Köszönjük, hogy megosztottad velünk, Chia Mester. Következő kérdés a premenstruációs szindrómával kapcsolatban. Különböző hasi fájdalmai vannak. Usually, we don't do much movement in the Qigong in the period area, especially a first few days of heavy period. We just don't do it. It's just have a rest. And after that, when the blood coming out lesser, when the menstruation comes out lesser, you can start to do some simple and more meditation, more sitting quietly to help this period go through faster. Okay, great. We still have more questions coming in. Are you happy to answer a few more? Yeah, go ahead. Go ahead. ไม่ได้ยินนะฮัลโหลไม่ได้ยินไม่มี Go ahead, yeah. So if somebody says if they can't stand up, they have bad knees, can they get the same benefits as the exercise of sitting? Yes. Or they can stand up without bending too much. Just little bit only. They have to train to stand but not bend.
not bend too much. Let's see what else. We have so many questions. I'm trying to figure out the ones that would be useful for everybody to hear. Oh yeah, during the pandemic, a lot of people that they cannot sleep very well. A pandémia alatt sokan Sizes do recommend nem tudtak megfelelően aludni. They cannot sleep very well because they don't do much exercise. If you do some exercise, indoor jogging, or do some exercise. Bármilyen sportot, akár bent, akár kint, az jót tesz az alvásnak. Hello. Can you hear me? Hello. Okay. So when you need to do some qigong or simple sitting, quiet meditation or sequencing sound, you have to do something. Otherwise, you cannot sleep well because you don't have light activity before workout or something like that make you exhausted or tired, and you can sleep well. So don't sleep in the daytime. Ne aludjál napközben. No, I cannot hear. Hello, Mora. What problem? Hello. Technikai hiba. Mara? Go ahead, ask any other question. Van még kérdés? Yeah, if you get because so COVID, we don't go out, so and sometimes we tend to don't rest too much and like sleep. COVID miatt ugye nem mentünk ki a házból, túl sokat voltunk otthon, pihentünk, aludtunk egész nap, ezért nem tudunk éjszaka aludni. Tehát érdemes make sure you have some exercise. Kimenni, or do qigong. Edzeni, sportolni. Hello. Go ahead. If somebody has a hernia. See how serious the hernia. Okay, because qigong sometimes you do a lot of pelvic floor, and sometimes you put chi down. But the hernia now is a very simple operation. Not a big. Usually you go there, after that, one or 2 or 3 hours, you go back home immediately. A hernia is something that nowadays the technology is so simple. And you can, after that, when they repair it, you can do anything you want. Hogyha rendbe hozzák, utána bármilyen gyakorlatot tudsz csinálni. The heart? Még egy kérdés, hogy tudjuk gyógyítani a szívünket. You said the heart. Yeah, but there's so much thing they have to more specify. The heart, the most simple, easy to heal is smile to the heart, that's all. That is the first step in the practice in the Tao. And you're going to practice every day. So the first step we call aware your heart and smiling to your heart. That's the first step. Okay? And when you learn how to turn inwardly and smile to the heart, you started to feel that, oh, my heart jumped too fast, my heart have some emotional. So you need to smile more, make your heart calm, relax, and not impatient, not hatred. Yeah. Ellazítva a szíved, és akkor elszűnik a türelmetlenség, az utálat. Beszéltél mester a fényről, hogy lehet érezni a fényt.
Ugye a fény az valamilyen tűz. Light is, actually we said like the Einstein talk about light is love. Love is light. Fény a szeretet, a szeretet So, fény. Light like fire, it gives the power. So love Ugye, mint a tüzet itself, is tápláljuk. when people doing good and love other people, Jól tesz az ember, expect nothing in szeretet többi return, embert. that is the Semmit nem vár power cserébe. of the heart. Ez a Or szívnek we az call in ereje. the Tao, say this is the way of the heaven. Ez ahogy Taóba mondjuk, az út a mennyországba. Hogy tudjuk a meleg hullámokat, a meleg in the securing sound, we have people that doing like the heart. Actually, they're doing, I tell them to do all the securing sound. The securing sound actually can get rid a lot of excess energy in the organ. Ez segít minket megszabadulni a So túlzott that's why főtől, especially túlzott the heart energiától. sound and the lung sound. Különösen a two szívnek és a sound. tüdőnek a hangja. Actually, there are three. Liver also hot, heart also hot, A máj is meleg, and lung. a szív is The meleg, three és sound, a tüdő is if meleg. they Ez a három hang. if they do the securing sound and make the heart and liver cool down, Ez leüti a szívünket, a many people májunkat. report that they can have much lesser hot flash that way, and the Sokan orbit, turning the visszajelezték, hogy orbit, jóval kisebbek a moving hőhullámaik. the orbit. És ugye a mikrokozmikus pályának a forgatása is nagyon jó gyakorlat ilyenkor. Hihetetlen, hogy milyen képességünk van saját magunk gyógyítására. Ez ringing the ears, közzugást hogy tudunk gyógyítani. if the mechanical in the eardrum, that is very difficult, but it's something not very clear. So usually in the Tao, we have ear exercise, Vannak and fülgyakorlataink a here Taóba. and pull out like that. Okay, Bedugjuk, and after kihúzzuk. that, you focus the blue light in the throat because the throat and ear are connecting. És a kék So fényre you koncentrálsz charge a the torkodnál, tehát a torkod eardrum összefügg a füleddel, and the whole dobolunk a fülünkön, ears, a whole ear mechanical into blue light, and that will help és charge, megtöltjük a fülünket help kék fénnyel, feltöltjük really kék fénnyel. heal the ringing in the ear. Ez rendbe hozza a It can help. fülzúgást. Bal oldalon vagy jobb oldalon? Left érdemes side inkább is bal the oldalon. important part. When they sleep, you turn left in the beginning. Amikor Very alszol, important because először balra érdemes when you turn fordulni. left, that's where the stomach are used to Ugye bal flow oldalt that van way. a If you sleep on the Jobbról. right side, the stomach overturn that way, especially when people eat late. Or when you Hogyha jobbra sleep fordulsz, there, akkor a gyomor you sit on the tartalma right is side, átfordul, and főleg, the hogyha este whole eszel, stomach go this way, pushing against the liver. Okay. és So ugye that's why a when jobb in the oldalt a beginning, májat fogja nyomni. you go to sleep, you go Jobban. on the left hand side. And Először that is balra the way fordulni. the stomach can do it, because sometimes we still have some food undigested, intestine, everything. Hiszen Okay? sokszor még van So after étel a that, nyomrunkban, you amikor sleep, the lefekszünk. body will turn to right or whatever is okay now. Okay, Aztán, only in the amikor beginning. már alszol, akkor Some utána people, tudsz forogni when you turn to jobbra-balra. the left Az side and elején sleep, érdemes it belching balra immediately. fordulnod. Because when the stomach go that way, it puts out the Sok gas ember, amikor out balra like that. fordul, and egyből you föl belch. is egyet, And after kijön you a gáz a belch, gyomorból. you can sleep much better. Because the gas És miután makes befektél, us sokkal jobbat have fogsz aludni. not sleep well and have nightmare. The gas pushing up on the chest. Ezektől a gázoktól rémálmaink lehetnek, és nem hagynak minket aludni. Köszönjük, Mantak Chia, hogy megosztottad velünk. The parasite kérdés, react to paraziták is violet reagálnak a light. csipunkra. And that is written down reagálnak az very üvölszínű clear fényre. in the Tao text, many thousand years. Ezt a taoista szövegek réges-rég They are leírták. they nagyon tisztán. very strongly react. So in the Tao text, they're talking so much about we call three parasites, three
three, Tao szövegekben 3 parazitáról and írnak, they're eating us amik slowly. megesznek minket. So Lassan. in the olden time, they try to also avoid the grain, grain and sugar. That's what they need, grain and sugar. Régi időkben ugye nem So they volt try to gabona, és avoid nem the volt sugar and the cukor. grain. A And don't parazitáknak feed erre them. van szükség, a But gabonára és in the cukorra. practice, in the Tao, they always have violet light killing them. And now we know that in the Western medicine, they're using violet light in so many things now. And I look at all the SIM card that we do, we need violet light. We need the violet light to make the SIM Sok-sok card. betegség gyógyítására. That's the biggest business in this használhatjuk. world now, the SIM card. Or the, no, not the SIM card, like the IC, so all the SIM and all these things, it need the violet light. So the violet light, so in the Tao practice, the first step we learn, I help you activate the violet light. And that's my practice. Every day I feel the violet light come. And when I see the violet light, that means today I'm okay. That's all. It comes by itself now. You don't have to do much anything. Yeah, we have many sets of Qigong that doing the heating. Van erre Qigong gyakorlatunk. Doing the heating, we call a bamboo heating and a steel heater. Okay. Ugye van kétféle ütőnk, a bambuszütő és az acélütő. This one specially for the bone. Ez a csontoknak You need to lesz nagyon exercise. jó. The whole key about the is we don't have anything to exercise the bone much. Walking you can, when you walk, the bone started to move. Amikor Okay, sétálsz, walking. And hitting all the bone, akkor edzed a we're csontokat, strengthening the és bone to ütöd a absorb more csontokat. calcium. Ez is And that is what the megerősíti Tao a knows, csontokat. okay? Because it's the bone and bone marrow. Because this one Csontok, involved with bone and bone marrow. So in the whole Qigong, there's so many set of Qigong is always have hitting. So that's why we need to Mindig have vannak this, ütegetős gyakorlataink, we call the bamboo heater. ezért Or fontos a some bambuszütő. people want to upgrade into the steel heater. Vagy If you want your bone acélütő. to strong, hit them every day. You know, Hogyha hit meg them, akarod okay? erősíteni a csontjaidat, And you akkor make üsd őket your bone minden nap. strong. Otherwise, the bone will not getting strong, and calcium Ez cannot go in. megerősíti a csontjaidat. És megerősíti a kalciumnak a szívódását. Miért ébredek fáradt arra? The whole key is very interesting. The Tao talk about so long ago. Okay, they said you don't sleep over 7 hours. Don't sleep. If you sleep, Azt mondja, hogy nem if you érdemes 7 sleep óránál up to többet aludni. 7.5, you get short light. Every half hour you go up too much, your light are shorter because you get more exhausted. And short light A are 7 shorter. óránál minél többet Okay. alszol, az So, rövidíti az életed. Normal sleep, if you set a time and at 7 hours and you wake up, no matter how you exhausted, don't just wake up and do anything óra and alvás take mindig some nap elegendő, in the áll, afternoon, és not ébresztek, long, és very short nap. That's all. aludjál. So the longer we órát, és sleep, ébredj fel. the shorter life we get. Or the shorter többet sleep, alszunk, we annál also rövidebb get lesz a az shorter life életünk. also. De hogyha 7 óránál kevesebbet alszunk, average ez is sleep, rövidíti az 6 életünket. to 7 hours, that is the best for us. 6-7 óra So alvás. the longer you sleep, the more exhausted you get. Minél többet alszol, annál kiberültebb leszel. Yes, they're just 10, 20 or half an hour nap, yes. Egy fél óra. No, Pihenés. when you long sleep, you cannot sleep at night now. Egy fél óra pihenés délután az jó, tehát, de attól többet ne pihenjünk délután. Ugye az Yes. iboleszínű fényről belső alkimia Qigongba tanulunk. annak Since a I'm része. teaching nearly 40 years, in the beginning we don't know anything about that. But I always teach about Mert the több mint violet 40 light éve because my tanítok. master talking about the light. The master talk about the violet light.
And mesterek az so in the whole town, there's so many literature talking, describe this violet light and everything. And when I study with my master, the first thing he's transmitting is to me is the violet light. That's all. So violet light, and now after the European spent 28 billion, not 28 billion, not million. Okay, testing in Geneva. Okay, the bottom. And the testing and the final after $28 billion euro spent, all the testing is this violet light picture. That's all. So this picture actually cost 28 billion euro. And it proved that the whole universe, dark is a dark violet light. And the Tao talk about the violet light is the alchemical fire. And that's what the whole Tao practice in the alchemy is based on this alchemical fire. And now I started to understand, because the darker the violet light, the higher the force. You see? The E equal mc square. C square means the twice the speed of light. It turned to a normal fire. Now, when the dark violet light, and I don't know, I asked when I in the Geneva, and I do the I asked them that's what what is the speed of the violet light? And nobody answered, because that's where they do a lot of testing over there. And after that, they said no. Now one person they said, Master Chia, maybe 3 million the light square, C square. 3 million. That is very high. So it's so high, we call the light go through us. The light go through us. So that's why that is the violet light. And the Tao is, but the first step I teach you is the violet light. And I help you transmitting the violet light. If you open it more, you receive it, you get it. Yeah. And violet light is a wisdom light. Okay, you get immediately, you practice for a while, you get a lot of wisdom, because the whole brain, you charge them with violet light. So we have so much practice for this, you know. That's where the major alchemy practice. Ezek a legfontosabb alkímiai gyakorlatok. És lassan elbúcsúzunk, még néhány szó Mantak Chia. You know, the Qigong, we also have certified, because Qigong is very simple. You learn 1 or 2 Qigong forms, and you practicing it, you feel you are good, and you can certify for that. And it's a very simple part. And it's so good to teach people and you learn. I learned so much, I gained so much knowledge of this now, because I teach. And people ask me questions, and I learn from the questions, and I teach. So that is why learning Qigong, and it's another art that you can really learn it and can be certified. And it's very simple certified to be a Qigong, alchemy Qigong. So the Qigong that you learn, you have to learn. It's not just a normal Qigong. Believe me. And the Qigong that you learn is much more effective part that you can learn from. And I hope that you can join us in the Qigong series. It's very simple. You can learn 1 or 2 or 3 pairs, or you can sign up for all, and you choose which one. And you can choose one of Qigong that you want. Okay, so that is very important part that I hope you can join us on the pick up one that you think that you want to be. Okay. Thank you. So hope
all of köszönöm, you, hogy itt voltatok ma velem. see all of you, and hope that if you cannot enjoy what you learned this today about how Amit to tanultál ma, transform the fatigue and stress, that is hogy very hogyan useful for küzd át you. a Take home fáradtságot, and a practice it. feszültséget. Thank you. Vidd haza See magaddal, all of és you. gyakorolt. Köszönöm szépen. Remember that Sziasztok. we have the bonus for today. We have bonus that if you have 48-hour bonus if you like to És study. hallgattátok a Okay. magyar Thank you. fordítást.